大巴，大巴， bus, 大巴，大巴的近义词是巴士，巴士。大巴的近义词是公交，公交。大巴的反义词是小巴，小巴。大巴的意思是指大型公共汽车，通常指体积较大、载客量较多的公共汽车，用于长途运输或集体出行。it means a large public bus. It usually refers to a large public bus with a large passenger capacity, used for long-distance transportation or group travel. 我租了一辆大巴。我租了一辆大巴。我租了一辆大巴。I rented a bus. 这辆大巴可以载40个人。这辆大巴可以载40个人。这辆大巴可以载40个人。This bus can carry 40 people. 我们可以坐这辆大巴去会场。我们可以坐这辆大巴去会场。我们可以坐这辆大巴去会场。We can take this bus to the venue. 大多，大多。Mostly. For the most part. 大多的意思是大部分或大多数。It means mostly or for the most part. 他们大多是志愿工作者。他们大多是志愿工作者。他们大多是志愿工作者。Most of them are volunteers. 宴会上的宾客大多是我的亲戚。宴会上的宾客大多是我的亲戚。宴会上的宾客大多是我的亲戚。Most of the guests at the banquet were my relatives. 出席者大多来自上海。出席者大多来自上海。出席者大多来自上海。Most of the attendees were from Shanghai. 大方，大方。Generous. Natural and poised. 大方，大方的近义词是慷慨，慷慨。大方的近义词是大度，大度。大方的近义词是高雅，高雅。大方的反义词是吝啬，吝啬。大方的反义词是小气，小气。大方的意思是不吝啬，不小气。It means not stingy, not miserly. 他很大方，一点也不吝啬。他很大方，一点也不吝啬。他很大方，一点也不吝啬。He is very generous and not stingy at all. 大方的意思是表示一个人的言谈举止自然，不做作。It means that a person's speech and behavior are natural and unpretentious. 他在演讲中表现得从容大方。他在演讲中表现得从容大方。
她在演讲中表现得从容大方。She appeared poised and confident during her speech. 大方的意思是表示一个人的穿着打扮、样式等不俗气。It means that a person's clothing, style, etc. are not vulgar. 她今天的穿着大方，打扮很漂亮。她今天的穿着大方，打扮很漂亮。她今天的穿着大方，打扮很漂亮。She was dressed elegantly and looked beautiful today. 大哥，大哥。Big brother. Elder brother. 大哥。大哥的近义词是长兄，长兄。大哥的近义词是老大，老大。大哥的反义词是小弟，小弟。大哥的意思是指兄弟中排行最大的男性。It means the eldest male among brothers. 在所有的兄弟姐妹中，就属大哥最慷慨大方。在所有的兄弟姐妹中，就属大哥最慷慨大方。在所有的兄弟姐妹中，就属大哥最慷慨大方。Of all his brothers and sisters, the eldest brother was the most generous. 大哥的意思是指团队的领导者。It refers to the leader of a team. 他是我们这个小团队的大哥，非常负责任。他是我们这个小团队的大哥，非常负责任。他是我们这个小团队的大哥，非常负责任。He is our big brother in our small team and is very responsible. 大哥的意思是用于对同龄或年长男性表示尊敬的称呼。It means a term of respect used to address men of the same or older age. 他是我们的技术大哥，你可以向他寻求任何帮助。他是我们的技术大哥，你可以向他寻求任何帮助。他是我们的技术大哥，你可以向他寻求任何帮助。He is our technical mentor, you can ask him for any help you may need. 大规模，大规模。Large scale. 大规模。大规模的反义词是小规模，小规模。大规模的意思是指事物的范围、格局、形式很大。It means that the scope, structure, and form of things are very large. 警方对非法活动展开大规模打击行动。警方对非法活动展开大规模打击行动。警方对非法活动展开大规模打击行动。Police launched a large-scale crackdown on illegal activities. 大规模抗议活动引发了社会动荡。大规模抗议活动引发了社会动荡。大规模抗议活动引发了社会动荡。The large-scale protests sparked social unrest. 公司计划大规模扩建工厂，以满足不断增长的市场需求。
公司计划大规模扩建工厂，以满足不断增长的市场需求。公司计划大规模扩建工厂，以满足不断增长的市场需求。The company plans to expand its factory on a large scale to meet growing market demand. 目前正在进行大规模救援行动，希望尽快找到失踪人员。目前正在进行大规模救援行动，希望尽快找到失踪人员。目前正在进行大规模救援行动，希望尽快找到失踪人员。A large-scale rescue operation is currently underway in hopes of finding the missing persons as soon as possible. 大会 Convention. General meeting. General assembly. 大会大会的意思是指具有重要内容的大型集会或会议，或者很多人的聚会。It refers to a large gathering or meeting with important content or a party of many people. 我每年都参加年度股东大会。我每年都参加年度股东大会。我每年都参加年度股东大会。I attend the annual shareholders meeting every year. 我们公司的年终大会定于下个月举行。我们公司的年终大会定于下个月举行。我们公司的年终大会定于下个月举行。Our company's year-end meeting is scheduled for next month. 这次大会的讨论结果将对未来的政策产生重要影响。这次大会的讨论结果将对未来的政策产生重要影响。这次大会的讨论结果将对未来的政策产生重要影响。The results of the discussions at this conference will have a significant impact on future policies. 谢谢观看。